Students, in this video we discuss about Bohr's postulates. Bohr's postulates. Here, this is an hydrogen. This is for hydrogen atom. This is nucleus. Here is electron. The electron revolves around this nucleus in a fixed circular path called orbit. And this is also an orbit, this is an orbit. So each orbit has some amount of energy. We call it as energy levels or energy shells. ఇక్కడున్న ఆర్బిట్కి డిస్టెన్స్ కనుక చూస్తే చాలా ఎక్కువగా ఉంది అండ్ దాని యొక్క రేడియస్ కూడా పెద్దది అనమాట. సో అందుకని ఒక్కొక్క ఆర్బిట్కి దాని సైజుని వేస్ట్ చేసుకొని ఎనర్జీని వేస్ట్ చేసుకొని వాటిని మనం ఎనర్జీ లెవెల్స్ అని అంటాము లేదా షెల్స్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ దీస్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ డెసిగ్నేటెడ్ యాజ్ 1, 2, 3, 4 or KLMN. KLMN. So మనం దాన్ని ఎలా చెప్తామంటే each orbit has some amount of energy. These energies levels are designated as 1, 2, 3 or KLMN, so on, from the side of the nucleus. Next, as long as electron revolves around this nucleus, it neither lose energy nor gain energy, but total energy remains constant. అంటే తిరగటం అనేది కాన్స్టెంట్గా తిరుగుతుంది. ఎనర్జీ లూజ్ అయిపోయింది అనుకోండి లోపల పడిపోతుంది, ఎనర్జీ గెయిన్ అవుతుంది అనుకోండి పైకి ఇలాగా షెల్స్ మీదకి జంప్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. సో వాటిల్ని మనం ఏమంటాము అంటే స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అని అంటాం. స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్. నెక్స్ట్, if electron revolves in those circular orbits, its angular momentum is, angular momentum అంటే మనకి ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అదే యాంగులర్ వెలాసిటీ గురించి చెప్తాము. సో ద యాంగులర్ momentum of electron is mvr is equals to nh by 2pi. Here m is the mass of the electron and v is the velocity of the electron. r is the radius of the ఆర్బిట్. ఈ ఆర్బిట్ యొక్క రేడియస్ ఎంత, ఈ ఆర్బిట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ యొక్క రేడియస్ చెప్పచ్చు. ఈ ఆర్బిట్ యొక్క రేడియస్ ఎంత చెప్తాను. సో m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రేడియస్ ఆఫ్ ఆర్బిట్, అండ్ n ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, h ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Planck's constant. Next, suppose if electron jumps from, this is lower orbit and this is higher orbit. When compared to these two orbits, this is lower orbit, this is higher orbit, like this. If electron jumps from lower orbit to higher orbit, the electron jumps from lower orbit to higher orbit, so lower to higher orbit, absorption takes place. When electron jump from higher orbit to lower orbit, emission takes place. The energy difference between these absorption and emission, we call it as delta E. Delta E is equals to E2 minus and E1. E1 and E2 are higher energy and lower energy. This is lower energy orbit and this is higher energy orbit. Next, that is equals to h nu. This is the energy difference between two orbits. Next, as n value increases, here the n value increases, size increases. n అంటే నథింగ్ బట్ 1, 2, 3, 4 చూడండి. 1కి వచ్చేసరికి సైజ్ చిన్నది, 2కి వచ్చేసరికి సైజ్ పెద్దది, 3కి వచ్చేసరికి సైజ్ పెద్దది. సో n వాల్యూ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే దాని యొక్క సైజ్ పెరుగుతుంది. పెరుగుతుంది అంటే కారణం దాని ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట. యాజ్ n వాల్యూ ఇంక్రీజెస్, సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆల్సో increases. These are the postulates of the Bohr's. I hope you
understand, please subscribe and share. Thank you.